Lecture 10. Now movement of the vertebral column والmuscle producing. أولا هذه الموفمنت أول موفمنت تشمل flexion، ثاني موفمنت تشمل extension، ثالث موفمنت هي lateral flexion، وأخيرا rotation. 4. نبدأ بالفلكشن وهو forward bending معروفة يعني. الموفمنت هذه هي extensive منطقة السيرفايكال واللمبر but it is restricted in the thoracic region. بالسيرفايكال واللمبر it is free but it is restricted in the thoracic region. الموفمنت تعملها longus cervicis scalenus كل السكاليناي، وعندنا sternocleidomastoid زائد rectus abdominis بس should be bilateral action يعني لازم الجهتين لأن الجهة واحدة ممكن نصير lateral flexion. هلا نجي على الاكستنشن. الاكستنشن نفس الاشي it is restricted منطقة الثوراسيك region but it is extensive أو free in the cervical and lumbar region. هالmovement is produced by the erector spinae اللي هي المين muscle بس بالنسبة للنيك عندنا splenius capitis وسيميسبايناليس capitis وهم لازم هذول bilateral action لأن إذا هذا ما تصير الموفمنت إذا unilateral. نجي على lateral flexion. The same thing lateral flexion هو bend to one side وهذه نفس الشيء it is restricted بالthoracic region but it is extensive أو free in the cervical and lumbar region. هذه نفس الشيء which is produced by longissimus والiliocostalis اللي هم part of the erector spinae وعندي internal external oblique and the ipsilateral flexor muscle. هذه هي بالنسبة إلى lateral flexion. هلا نجي على الروتيشن. الروتيشن طبعا أكبر روتيشن هي بالأتلانتو أكزيال جوينت، هذه اللي حكيناها اللي هي بمنطقة upper part of cervical. بالنسبة للموفمنت although it is يعني it is slight بين فقرة وفقرة بس من تأخذها على عمود فقري الأكشن تكون يعني وايد. هلا نجي على المنطقة السيرفايكال عدا قلنا الأتلانتو أكزيال أوكسيبتال أكزيال عفوا جوينت هذه it is here free لكن بين بقية السيرفايكال فيرتبرا it is restricted. هلا نجي للموفمنت in the thoracic region. بالثوراسيك بالupper thoracic it is free بس من ننزل للlower thoracic تبدي become restricted and the least in the lumbar region يعني أكثر الكل الريستريكشن هي بمنطقة اللمبر region. نجي على المسل producing. طبعا المسل اللي producing this movement هي الروتيتر والمالتيفيدس زائد سبلينس سيرفيسز هذه بالنك بس المهم هي الروتيتر والمالتيفيدس. هذه all about the movement around the vertebral column. Joint of thoracic cage. خلي نجي إلى أول شيء المانيوبروسترنال جوينت. خلينا نروح على الصورة. هاي في sternal joint أيضا يبي نروح على هذه الصورة. You can see المانيوبروسترنال joint واللي يسموها أيضا sternal angle أو angle of Lewis. هذه هي secondary cartilaginous joint between طبعا the lower border of manubrium sterni and upper part or upper border of the body of sternum. The articular surface are covered with hyaline cartilage
and connected by disc of fibrocartilage. Okay, secondary cartilaginous joint. بالإضافة أكو longitudinal periosteal fiber which makes strength to this joint. يعني the joint is strengthened by very thickened longitudinal periosteal fiber from befront and from behind. يعني من الأمام للخلف الفايبر. This joint permits a small amount of angular movement during respiration. يصير به angular which is a slight one during respiration, angular movement. However, in elderly people, head movement is restricted لأن يصير ossification. هلا نجي على الإكزيفي external joint, which is between the xiphoid process and lower border of the body. هلا الجوينت هذا is secondary أيضا cartilaginous joint, it will be ossified and the middle of life. ذاك بالelderly بس هذا بالmiddle of the life, middle life. نجي على another joint اللي هو sternocostal. الsternocostal بين الcostal cartilage والsternum. نجي أول شيء للfirst rib. الcostal cartilage of first rib articulate with the manubrium sterni at sternoclavicular joint, واللي هو saddle joint by a primary cartilaginous joint. يعني sternoclavicular joint هو saddle joint بس الفيرست ريب هو primary cartilaginous joint. الكوستال cartilage من 2 إلى 7 from 2 to 7 they articulate with the corresponding notch اللي موجودة على lateral border of the body of the sternum and the synovial joint. This to form synovial joint اللي هو plane type of the plane type. Each one of these joints has a fibrous capsule كأي synovial joint, and this capsule is strengthened anteriorly and posteriorly by a radiate sternocostal ligament. radiate sternocostal ligament هذه اللي مؤشرة بالسهم الأخضر بالإشارة الخضراء على left side. You can see the radiate ligament. هذه radiate sternocostal ligament. هل ligament here is a broad and thin membrane band اللي radiate from anterior and posterior surface of the costal cartilage of the rib to the anterior and posterior surface of the sternum. مثل ما نشوف بالصورة they radiate من ال anterior surface of the costal cartilage إلى ال anterior surface of the sternum هاي ال anterior وال posterior. بالنسبة أكو interarticular sternocostal ligament. الكافيتي as you see of the second لأن مكونة من نص نوتش ونص نوتش is divided into two by interarticular ligament.
This ligament is attached to the fibrous disc of mandibular sternal joint مثل ما نشوف بالصورة. عندنا أيضا كوستو exiphoid ligament هذه على الضلع السابع which connect anterior and posterior surface of the seven costal cartilage إلى السترنم وبعض الأحيان however even the 6 costal cartilage to the anterior قلنا and posterior surfaces of exiphoid. نفس الشيء مثل الراديات سترنوكوستال هذه الليجمنت موجودة على الانتيرير والبوستيرير. هسه نجي على interchondral joint. خلينا نروح للصورة الأخرى. هاي سترنوكوستال جوينت، هاي الراديات سترنوكوستال ليجمنت، هلا هاي الكوستوكزيفويد ليجمنت، هاي نفس الصورة. هسه نجي إلى الانتركوندرال جوينت. خلينا نروح للصورة. هذه شوفك الصورة الانتركوندرال joints. These joints are synovial and they are small as you see in the diagram. So they are synovial between the contiguous margin شوف continuous edge أو margins of adjacent costal cartilage من 7 إلى 10 يعني 8 لل7 8 لل9 9 العفو لل8 وال10 لل9 فهذول بيناتهم هذا الساينوفيال جوينت اللي نسميه interchondral joint. وكساينوفيال it is surrounded by a fibrous capsule which is thin, and this joint fibrous capsule is strengthened by interchondral ligament اللي دا تشوفوها بالمؤشر عليها orange color. Now the joint between contiguous margin لل9 وال10 costal cartilage الجوينت بالcontiguous margin بال9 وال10 costal cartilage is fibrous يعني بين 9 وال10 مو يكون هل interchondral joint هو مو synovial وإنما it is fibrous joint. هلا نجي على another joint costovertebral joint. طبعا الجوينت هذا costovertebral بين الرب والفرتبرا مثل ما نعرف أنه الهيد of يعني of each rib has 2 facets بالنسبة للtypical والatypical they got single facet. بنفس الوقت الtubercle has an articular facet medially و non-articular part laterally. هلا بالنسبة للفاسيت اللي على الهيد articulate وهي الديمي فاسيت، وبالنسبة للأضلاع الغير نموذجية الاتيبيكال عندها واحد وهي complete facet اللي موجودة على السايد of the body of vertebra. أما بالنسبة للفاسيت الموجودة على التيوبركل articulate with the transverse يعني الفاسيت الموجودة على ال transverse process of the vertebra near its tip موجودة. هلا نيجي على
خلينا نروح على الصورة. هاي الراديات ليجمنت، هاي الصورة. You can see here هذا بين الهيد والبادي. فالأبر ريب موجود عليه الفاسيت وارتكليت ويا الهيمي فاسيت أو الديمي فاسيت على اللور مارجن للأبر، واللور ويا هذه الفيرتبرا اللي فوق، يعني الأبر مع الفيرتبرال numerically above. يعني مثل نقول السكند الأبر فاسيت الموجودة على الهيد articulate with that demi facet near lower border of the first vertebra. والlower we are numerically the same number vertebra. والjoint هذا a plane of a plane type. اكو interarticular ligament هذا تربط، لان انتو اذا تتذكرون انه الهيد اكو عليه تو فاسيت وبيناتهم اكو فد كريست يفصل التو فاسيت. فالانترارتيكولار ليجامنت هذه pass to the crease او ridge between the two facet اللي موجودة على بالنسبة الى الهيد. هذه الانترارتيكولار ligament راح تقسم divide the joint into two distinct parts which are enclosed by common capsular ligament. يعني الفايبرس كبسول هو واحد، بس الموجود اللي عندي هو الجوينت مقسوم بواسطة هالليجامنت. الفايبرس كبسول connect the head of the rib مع المارجن of intervertebral disc and adjacent vertebra. The anterior aspect of the capsule is strengthening or become thickening to form the radiate ligament. شو يسوي؟ radiate ligament هذه اللي مأشرة عليها باللون الأسود. هالradiate ligament laterally is attached to the anterior part of the head of the rib. بس medially the upper fiber مثل ما تشوفون ليش سميناها radiate؟ لأن ال upper fiber ascend to the body of vertebra above وال lower fiber descend to the body of the vertebra below وال middle fiber pass horizontally إلى ال intervertebral disc. راح تصير هالشكل هالرادياتين fiber. ال upper fiber يروح للvertebra above body of vertebra above، ال lower to the vertebra below، والmiddle pass transversely إلى ال intervertebral disc. It is laterally attached to the anterior aspect of the head of the rib. The head of the first والlast three نعرف أنه has single facet which articulate with their own vertebrae. يعني الفيرست وهي الفيرست thoracic vertebra، العشرة وهي العشرة، والدعش وهي الدعش، والاثناش وهي الدناش. هلا نجي على هذيتي costovertebral تربط الهيد مع البادي. هسه نجي على الكوستو ترانسفيرس، هاي راح تربط الريب مع الترانسفيرس بروسيس. الكوستال الفاسة اللي موجودة على التيوبركل راح تربطها مع الترانسفيرس بروسيس. ولا تنسون هذه numerically the same number vertebra. هسه التيوبركل قلنا of the upper 10 rib each has got
two part a medial articular و lateral non-articular. هذا إذا تتذكروه. الارticular part present قلنا facet which articulate with the facet near the tip of the transverse process of vertebra to which correspond numerically أو numerically the same number. In non-articular parts provide attachment إذا تذكرون إلى الليجمنت، وهذا الليجمنت هي costotransverse ligament. costotransverse. ليش costotransverse؟ لأن تربط costo ضلعي transverse للtransverse process فسمينا costotransverse ligament. The last two ribs they have no tubercle and make no articulation مع الtransverse process, but they are connected to the transverse process by a thin weak costotransverse ligament. يعني مربوطات ligament اللي هي costotransverse ligament مربوطة إلى الtransverse process بس ماكو فد articulation بيناتهم. هلا costotransverse ligament عندي superior وعندي lateral وعندي فقط costotransverse يعني بدون لا superior ولا lateral. ثلاث ligament superior lateral و costotransverse وعندي costotransverse فقط. هلا بالصورة هذه you can see the superior costotransverse ligament which هذه connect the superior surface of the neck of the rib to the lower aspect of the transverse process of the vertebra above. هذه تحفظوها حفظ من أسئلة دائما امتحان. هلا نجي على الليجمنت الثانية. خلي هذه الجو تشوفك الانترا ارتيكولار ليجمنت كلش حلوة الصورة للانترفيرتبرال ديسك تربط. هاي الكوستوترانسفيرس خلي نروح للصورة superior costotransverse وهاي lateral costo وcostotransverse ligament. خلي نشوف هسه اللاترال والcostotransverse. هذه الصورة بشوفك الراديت ليجمنت نفس هذيك اللي هناك بس احنا نريد هسه الصورة اللي وراها. هذه الصورة هي superior view تشوفك you can see هذه superior costotransverse ligament اللي فوق هذه اللي تروح لقلنا من superior surface of the neck مثل ما تشوفون of the rib إلى lower aspect of the transverse process of the vertebra above. هسه الثانية اللي هي lateral costotransverse ligament اللي تحت مؤشرة وهذه lie this lateral to the joint and this ligament connect a non-articular part of the tubercle of the rib to the tip of the transverse process. مثل ما تشوفون هذا هو tip of the transverse process اللي على جهة الرايت وذيك هي الكوستال كارتليج على الجهة الأخرى. يعني on left side you have the rib وعندك على الجهة اليمنى هذا هو الترانسفيرس process. So it connect مثل ما قلت the non-articular part of the tubercle إلى المن to the tip of the transverse process. هسه الكوستوترانسفيرس اللي هي جوا الكل مشر عليها هذه بالداخل. This lie as you see in the diagram medial to the joint. يعني الأولى هي lateral to the joint ولهذا سميناها lateral costo بس هاي ما نسميها medial costotransverse
just costotransverse. It lie medial to the joint. المهم هي تربط connect the neck of the rib to the transverse process. دي كلمة تربط non-articular part of the tubercle إلى التب. هذه تربط neck of the rib to the transverse process مثل ما تشوفون بالصورة، والصورة ما تخليكم أبد تنسون. movement of the thoracic cage هذه هم ما راح أطلبها منكم. هلا نروح إلى موضوع آخر مهم اللي هذه أيضا صورة أخرى تشوفك الكوستوترانسفيرس ليجامنت، وهذه هي اللاترال كوستوترانسفيرس اللي على الجهة اليمنى. اوكي، بس هنا السوبيرير ما موجودة. هذا قلت لكم ما بدي منكم، ما اريد اصعب عليكم. هذا كلها ايضا هذا كلها ما اريدها. ايضا this one، ايضا this، ايضا this. هلا هذا نجي الى موضوع مهم وهو the joint dislocation. يعني من يصير dislocation بالjoint of the vertebral column. أولا dislocation of temporomandibular العفو الجوينت. أولا عندي TM joint dislocation. الماندبل هو depress the head of mandible. When you depress the head of mandible and the articular disc both move forward until they reach the summit of the articular tubercle. اللي هي articular tubercle هي تقريب توقف movement. In this position the joint is unstable. excessive contraction أحيانا of the lateral pterygoid muscle may produce sufficient dislocation to the head of mandible anteriorly, which pass beyond or in front of the articular tubercle. By dislocation, the mandible remain depressed, and the person may not be able to close. يبقى مفتوح فما ما يقدر يسكره. وقلت لكم يعني مجرد أنه يجي بس يدفع طبيب الأسنان ويرجع لمكانه. Now most of the cases sideways below العفو to the chin، يعني فتجي في الضربة إلى الchin sideways when the mouth is open راح يصير بي dislocation to the TM joint on the side اللي أخذت بيه الضربة. مثلا إذا على اليمنى راح يصير dislocation on the right side. وقلنا reduction of this dislocation أنه just press the glove pressing the glove down on the lower molar teeth and pushing the mandible backward. The down pressure overcome the tension of temporalis and masseter muscle, and the back pressure overcome the spasm of lateral pterygoid muscle. هو من يفتح lateral pterygoid.
Rupture of a transverse ligament of atlas. الرupture of transverse ligament of atlas هالرupture result إذا صار تمزق بالtransverse ligament للأطلس راح شو يصير dislocation of median atlanto-axial joint. ليش؟ لأن the process هو منهم اللي موقفته in position هو هالليجمنت. فهل الترانسفيرس ليجمنت إذا صار بتمزق الادنتور بروسيس راح يتخلخل يعني ما يكون ثابت. إذا صار complete dislocation occur, the dents may be driven into the upper cervical region of the spinal cord. إيش راح يصير؟ quadriplegia يعني شلل رباعي، الأربع أطراف اليدين والإجرين كلها يصير بها paralysis. فلما يرجع شو اسمه الادنتويد بروسيس على السباينال كورد، ايش راح يسوي؟ راح يعمل ضغط عليه ويعمل لنا paralysis of the four limbs. يسموه quadriplegia، quadri رباعي. وأحيانا يرجع إلى المدلة، وهي بهالحالة المدلة of the brainstem بهالحالة ممكن أنه يسوي لنا death. rupture of Alar ligament. شو يصير إذا صار عندي rupture بالAlar ligament؟ احنا نعرف أنه الAlar ligament هي يعني إذا تذكرون من السايد of the dents إلى الميديال aspect of the occipital condyle. هالليجمنت هي weaker، مو مثل weak ligament، مو مثل الترانسفيرس ligament of atlas. فcombined flexion مع rotation للهيد ممكن أن يعمل لتمزق on one side or both يعني one Alar ligament يمكن الرايت أو الليفت أو both of them. النتيجة there will be an increase of approximately حوالي 30% in the range of movement to the opposite side. Dislocation of cervical vertebrae. cervical vertebrae ممكن أن يصير بها dislocation من يصير عندي injury to the neck. هو طبعا هذا الاحتمال أكثر من ما يصير fracture بالcervical vertebrae أنه يصير dislocation. إذا كان dislocation slight one ما راح يأثر على السباينال كورد، لكن إذا صار dislocation severe راح يعمل damage للسباينال كورد. الآخر dislocation the last dislocation بمنطقة الثوراكولمبر region. بمنطقة الثوراكولمبر region هذا rarely or uncommon dislocation ممكن أن نشوفه. السبب لأنه articular process الجوينت بيناتهم عامل مثل القفل interlocking. هذه طبعا all about our lecture، وهذا هو آخر lecture. اللكتشر القادم يعني رقم 11 اللي هتكلم عليه about the most important which you are
going to تهتم بيه، ممكن أن تجيب درجة زينة بيه، بس مو معناته أنه الأشياء الباقية ما تجي، لا، بس اللي يعني للنجاح مالك، وحتى يعني ممكن أن تأخذ درجة not bad، بس مو مال أي، يعني ممكن أنه يجيب لك something which is out of، يعني من الأشياء الأخرى اللي ما راح أركز عليها بالمحاضرة القادمة. العملي عندكم درسين إن شاء الله أيضا يعني أغطيها، ويعني هم أشرح بوقتها على الأشياء اللي ممكن تركزون عليها بالعملي. Thank you very much for listening.